Mugezaako okulaba nti tukola sensitization mu byalo, si mu byalo wokka but ku social media tulabe engeri gye tusobola okutaasaamuko endwadde ezimu, okucreating awareness ku bintu ebimu, okugezaako okubuuliriganya wano ne wali nti ebyobulamu tulina bikwata bwe tuti, ebyobulamu tulina bikwata bwe tuti mu nsonga eno ne bweti. Y'ensonga lwaki nateekawo guno omukutu, tugezeeko okukonvaasinga oba okwogerezeganya n'abasawo, era osobola okuteekako ekibuuzo kyonna kyonna ky'olina ng'oyagala kibuuza musawo, then we can talk about it in the next sessions. Hi guys, welcome to the YouTube channel. Welcome and welcome. Today I'm with Dr. Stacy, and what we are going to talk about is particularly, I would say, for ladies, but even men can click on this video and watch. Kubanga abakyala betusinga okubeera nabo. That's right. And actually betugenda okwogerako besinga nnyo wakati w'abantu ababiri. Yeah. Dr. Stacy. Yes, sir. Nsaba obuzeeko abatulaba. Balamusizza nnyo abatulaba. Mwebale ku. Thank you for tuning in. And thank you for subscribing. Thank you for subscribing. Like the videos. Comment anything that you've not understood, or comment something more if we've missed out anything. We are here to simply share some knowledge, bring it out, and welcome any suggestions. I think so, right? We welcome any suggestions. Actually, ajebujja mu suggestions ezo mwe tugenda oku discussingangako ebintu. Still, as long as they are proof based on. Well. Suggestion suggestions ezo ze tujja oku discussingako mu bitundu ebijja. Anyway, today, as we had said in the first place, we're talking about two people, a man and a lady. When I say two people, it means twogera ku kintu ekigatta mukyala n'omwami. And tutandike na mukyala okusingira ddala. Mukyala bwe baba bakula balina ebintu ebijja bikyuka mu bulamu bwabwe. Era ebimu ku ebyo kwe kulaba nti bagenda mu nsonga. Yes. Era ze twagala okwogerako olwaleero. Ensonga z'abakyala, abamu baguyita mwezi. Bw'amisingamu n'agamba nze saalabye mwezi gwange. Abamu baziyita nsonga za kikyala. Abamu whatever. Abamu period, abamu PZ, abamu MOP. So kyekimu ku ebyo bye tugenda okwogerako. However, tujja kwongerezaayo ko ddala waggulu ku bimu ku ebyo. Ensonga z'abakyala, omwezi, kyeki bwe tudda ku sayidi y'abasawo. Era omuwala oba omukyala bw'alina okutandika okugendamu. Biki ebisobola okumuhindalinga okugendamu? Ye kyalibadde nnomo omukyala okubuukamu emyezi egimu? So ebintu ebyo bitugenda okwogerako olunaku lwaleero. And I feel so comfortable nga tubyogerako naawe kubanga gw'oli mukyala. Yeah. So tusaba otunnyonnyolemuko ensonga z'omwezi, MOP, kyeki? Menstruation period, kyeki? It is the monthly shedding of the endometrium, or
in the uterus, or monthly bleeding. Okay. Yes. So omukyala ono afulumya omusaayi buli mwezi. So omwezi guno era gubeerawo it's in endometrium building to make the uterus ready for pregnancy. Okay. So omukyala ono bw'atafuna lubuto in that time, that is when it sheds off. N'alyoka alaba ensonga ze ekikyala oba omusaayi kyonna kyekiri, naye nga omusaayi guba guvaamu per month. Yes. So normally, usually abawala bafuuka abakyala in we'll give a range kuba emibiri gya njawulo, buli omu alina engeri gy'akulamu, ate bingi ebimatteringa from that, ebiconsideringibwa oba naye nga buli mubiri gwa njawulo. So ojja kusangayo abo batandika amangu ennyo as early as 9 years, as early as 10 years, 11. And then there are those who can even go up to 16 years nga tebannaba kulaba ku nsonga zaabwe, which we call menarche, that first bleeding, that first month that the lady gets, the menarche in English, and or in the medical, let's say. And it can happen at any age from that time. Myaka 8 paka ku 16 years. Webatandikira. So what are some of the normal things we expect from? What are some of the normal things? Nti bwe kituukawo omuwala talina kweralikirira. What are some of the bad things? Bw'aba nga atandika butandisi bwe kituukawo. Okay, let's start with the normal things. No, that's okay. To understanding the normal bit of it, then maybe the abnormalities can come afterwards. Now there is for some ladies, bakati babira bafuse bakyala, sort of namu obulumi, like what they call cramping or cramps, wansinsi ku lubuto. Kiki ekireeta Cramps ebiseera ebisinga when the uterus is shedding off, that collision, oba ne sometimes they get those mild contractions okufulumya omusaayi ogwo. Kyekisobola okuleetera flow eyo okuluma, oba sometimes some of them, this fresh blood gets some clots. So clots oba bukola ki nabo buluma nga bufuluma for some people. So there are those mild to moderate pains. Hakuba ne pain, people perceive pain differently, by the way. Oli asobola ofuna akantu katini naye nga they fear a lot. So it depends also as well, but usually it is mild to, it's either no pain, mild to moderate. There is the severe pain, but we will talk about that. We don't really want that in normal pain area. Again, okulemesa n'okukola emirimu. We can talk about that later. So waliwo ekyo. Then omukyala bw'aba yakatandika oba omuwala bw'aba yakatandika, ebiseera ebisinga it's not going to be uniform. These things are going to change a bit. Asobola okufuna guno omwezi guli n'aguskipinga, then n'afuna guli bw'atyo paka omubiri guno we gumala okumanyiira oba okustabilizinga to be making it every month. Now there is also what we call the length of this menstruation period. The period specifically, omuwala oba omukyala ennaku z'amala nga bleeding. So usually I'll still give a range because they are different bodies.
It's between about 3 days. Nimaba mali naku 3, naku 4, naku 5, 6 oba 7. So omuntu bw'ayisaamu oba omuwala bw'ayisaamu nnaku 7, you start suspecting yeah, we could suspect something, and it also depends on the flow. Instead ebisinga abakyala ennaku 2 ezisooka ze zibeere nga it's quite much, then ennaku endala ne gugenda nga gukola ki nga gu reducing a bit, or we may call it spotting. So you shift from maybe the bigger pad to a smaller one that we call liners. So guba mutonotono obunaku obusembayo. So that can also be nti oli amala 8 days, but the last 3 days are simply spots. That can be okay. But if it is a heavy flow all through, then we can investigate about it. Okay. What other normal thing would we expect from these things? So another thing, there is also what we call the length of the menstrual cycle, menstruation cycle. Oba mu ngeri ennyangu olunaku olusooka lw'osooka okulaba omusaayi okutuuka ku lunaku lw'omwezi oguddako era olunaku olusooka okulaba omusaayi, in between there, from this month to this month, that is the length of the menstrual cycle. So waliyo abakyala nga boy it's 24 days, 25 days, others it can go up to 30 days or even 35 days. Kati aba 24 days, 25 days, bwana agendamu on 1st of this month, agenda kuddamu on 24th of this same month. Kitegeeza abagendamu emirundi ebiri. Yo yabagamba agendamu emirundi ebiri. But to know the length of your whole cycle, you have to follow it up for consecutive 3 months. 3 months roughly, or even 4. But 3 months are enough for you to know your actual cycle. Your total full length of the menstrual cycle. So bweziba uniform, awo lomanya nti nze mmala, awo lubeera n'osobola okubala ennaku zo nomanya nti nyenze mu luno, just count 25 days and know when you expect your next period. So it is normal omukyalo okugendamu emirundi ebiri mu mwezi? Waliwo agenda ogendamu every 2 weeks. Nakyo tukyogerako emirundi ebiri, that is different. Is it normal or it's not normal? We just need to check it out and investigate. What could be the cause? Yeah. It can, meaning at a lesser percentage, it can be normal. It depends. We still follow it up. No, then to go emyezi 3 mu maaso. 3 consecutive cycles. So, echa cycle tukimaze nenda tekinnaggwayo. So those I've said those of 24 are the ones that can go twice in a month. And then we kati ababaina uniform nakugamba nze every first week of the month I go into my periods. Are those ones who have like 29, 30, 31 days. Abo teba kijja kuba kizibu okuddamu mu mwezi gw'egumu. So that is how you really know the cycle. I think those are the normal things that we look out for in a normal period: the flow, the uniformity of the cycle or regularity of the cycle. Then we look at the discomfort or pain. There are those who don't even get any kind of pain. There are those who get it. There are some signs that can be there, like breast engorgement, amabere ne gabeera gakuluma. Yes. Okay, mood swings also sometimes happen. Moods zikyukamu, either they become hyperactive or not really active at all. Tubeera ne sometimes backache, which also teyina kulemesa kukola mirimu gya bulijjo oba emirimu bulijjo gy'okola. Bw'aba nga abadde muwala ng'asoma
it should not stop you from studying. Mm. And that is the kind of pain I'm talking about. So bearable pain. Bearable pain. We can have maybe headache, but sometimes headache also comes the fact that you're losing blood. For some people that are not well hydrated, basobola okufuna some headache, some nausea, something like that. Okay. Because we are literally. So these are things that someone can expect. They can occur during that period, or a little bit before that period. Okay. Oyinza okuba nga ogendamu maybe agenda kulwala mabere ne gatandika okulumaaluma ennaku bbiri ng'onaatera okugendamu. Then it starts after that 2 days. I think those are things we can look out for. That is like something a bit normal for someone to go through bwe babeera nga bali mu nsonga z'ekikyala. So do we need to we can go to the anomalies, some changes that can happen to make us question if there's anything wrong or not. Abantu abamu ba experiencing ebintu bingi. Katugeze obulumi tubwogeddeko naye tetunabwogerako nnyo. Katugeze ono omukyala ayinza okuba nga she has been there ng'ali normal, abadde agendamu ali her cycle is 28 days, abadde agendamu buli mwezi reaching a time n'alekeraawo kugendamu. However, what I've picked from you that even family planning sometimes esobola okireeta oli n'abanga kubanga mu kwogera kwagambye ekulabisanga ali olubuto. So ekyo kyoyogerako okustopinga is amenorrhea in the medical language per se. So amenorrhea, we would say amenorrhea, it takes you about 3 cycles, missing 3 cycles. Ngobadde togendamu for the consecutive 3 months. So amenorrhea tujja kubeera nono omukyala. Okay, let's go to primary. First, there is primary and secondary amenorrhea. Primary, tusobola okubeera nono omuwala nga tagendangamu nsonga ze olwa age tanatuusa. That is normal. Yes, omwana w'emyaka 5 togenda kumusuubira kumena into her periods. So that is like a normal thing. It is primary. And then we have secondary. Now secondary is nga waliwo another cause that is not really very natural, or any disease or things like that. Oba omukyalo nabadde nga agendamu nga bweyogedde then nastoppinga. Waliyo ne natural causes. Ati ng'omukyala nti no, if they are sexually active then nafuna olubuto. It's the first thing that we're going to think about. Bw'ofuna olubuto era tugenda kugenda muki mu nsonga zo buli mwezi akanga olubuto luno lukuze n'oluzaala. So it's the first thing we think about if someone has missed their periods and we are sure that they are sexually active. And then the other thing we would ask is this person using family planning? Because there are some methods, especially hormonal methods, ezisobola okuleetera omuntu ono obutafuna her periods. Because the hormones are literally manipulating this body to think that it is already pregnant. Mukyala nga ali pregnant tagenda mu nsonga. So when it thinks like that, this lady is not going to go into her periods. And that is something that we look at as it's okay because she's already on those hormones. Though sometimes neighbor, so I sort of neighbor namugamba nti ofunye kino. There are so many myths about it.
But if you feel really uncomfortable about it, it is better that you visit the hospital. ne bakebera ne bakubuulira kyekigenda mu maaso oba kyekituufu bw'oba oli ku method eyo n'omanya nti kino, because most of the times before even the lady chooses the method to use, bw'ajja mu ddwaliro tumusomesa buli kika kya method, tukugamba buli kimu ne side effects zaakyo, then ne weeronderako. So gy'olonze ate era ne tugizimbulukusiza ddala n'omanya kikyolonze. So most of the times we don't want you to be surprised that this and this is happening to me, or I'm gaining weight or losing weight. Binge. I'm sure there's a program about family planning. They can visit it. They will know really much better because they explained it so well. So that is the other thing that we can ask about. Now there are some other illnesses that can cause amenorrhea or that can lead to this lady not having her periods. Some cancers can do that. Some uterine growths can also lead to this lady not having her periods. Stress can also lead to us women not having our periods. Ngolowooza ku muvubuka eyakukyaye nezigana. Yes. Stress. Some people travel. Even changing environment can make you not to go into your period. But like ebisinga oba bino byetusobola okwogerako kati nga stress, those are temporary things. Those are things that can be dealt nga kisobola okuvaawo n'oddamu n'okola n'ofuna. Basically that. Oba oli waba yafuna maybe surgery, uterus ne bagijjamu, we are not going to expect this lady to have her periods. So byebyo basically. Waliwo mpozi n'ekirala nti omuwala atuusizza okugenda mu periods ze naye nga temuziraba. There are some ladies or women that come to the hospital and they actually don't know that we have what we call an imperforated hymen. Yes. Nga omukyala ono obukyala bwe si bugule. Yes. Nga kyalina embuzi. Nga sina, it's not isn't embuzi virginity. But it's closed. The hole where the blood is, the outlet is closed. Abantu be bajja lowooza nti how omukyalo yajja beera atya nga akyali close. Yazaalwa bw'atyo kati ekyo kitandikira. I would say okay, yes, wekituuka ku lay person yajja omanyi kyagenda okulowooza okusooka afukirawo. Obutuli obwo bwanjawulo. Ak'obukyala kanjawulo n'akafuka kanjawulo. Omukyala omusajja byanjawulo. We can speak about that maybe some other time. But ku mukyala waliwo akafuka, waliwo ak'obukyala, then wabeerawo n'ak'obukyafu. Obutuli bwonna bubeerako. So waliwo oyo omuwala naye ebiseera ebisinga baba bazaalwa nakyo. Kati responsibility, okay, we can put to the parents, but most of the times it comes back to us, the health workers. Omukyala wali wazaalidde tubeera neyo time omuntu areceiving baby wo yamukebera from head to toe. Ono mwana engalo zonna kweziri, palate mukamwa eteredde, amaaso mwegali gombi oba gatambula bulungi, akaabye talina kanyata. Nga bwe tukebera akanyata oba ne tukebera obugalo more than 5, ne tukebera oba ebigere bitunu tebi, either they could be this or like this, byonna tubikebera. Kati nga bwe tukebera ebyo byonna naawo wansi tukeberawo ne tulaba oba obutuli buno bwonna
omuntu waffe onajjudde. So it comes back to us health workers sometimes. Yes, but even as parents, you ought to know these things. No kebera omwana n'olaba oba alina obutuli bwonna. Yes, so atalina obutuli era tagenda kugenda muki oba kale tajja kulaba musaayi. Sometimes bafuna the flow but it has nowhere to pass, then negugenda nga gupilinga up. Tekina ng'ekyo kisobola kumwe affecting. Of course it affects them because it keeps piling. Bacteria can come in, the growths nezitandikira omwo, the pain, the discomfort is a lot, so tuba tulina okumuyambako to relieve the blood. Surgery. Yeah, sometimes surgery, other times there are some medications that we use, but most times the medications are easier to use when this baby is young, when the child is really still young. Naye wano ng'akuze ne kakalubamu, sometimes surgery is the only option. Okay.